Hi guys. ඔන්න ඔයාලා හැමෝම අදත් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා දිල්ලෙන් ටේස් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න වෙනද වගේ අදත් සුපිරි කෑමක් අරන් ආවේ. ඔන්න අද ගියේ රාගම රොයල් එකට තමයි ගියේ. රොයල් එකෙන් ගෙනාවේ බුරියානි එකක්. මේ බුරියානි එක මට රුපියල් 800ක් වුණා. චිකන් කෑලි දෙකක් තියෙනවා. බිත්තරයක් දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් රාගම රොයල් එකේ බිරියානි එකේ රස බලමු කොහොමද කියලා. හුදි එක නම් සෙට් වෙන්නේ නැහැ.